السلام عليكم. بعرف انه فترة امتحانات ومشغولين وكذا، عشان هيك مش هنغطي كتير اليوم، يعني بس 50 دقيقة، مش هنزيد عليكم يعني ان شاء الله، او اقل شوي. طيب يا شباب، احنا بعدنا في FlowNet lecture number 16 and we are in FlowNet. How to use FlowNet. We said that we have three things to achieve from drawing the FlowNet. The first thing is to find potentiality at any point, right? And we did an example. We know now how to find the potentiality of at any point, right? What we have to do is just to find what is the height of the water behind the dam, and then subtract from it the drop multiplied by number of equipotential areas that we passed to reach the point. Okay? We did an example, and I think that you should be familiar with this well. This is the example. I don't want to go through it again. The second thing is how to find flow rate through the soil. Okay? And we did some calculation here, and we ended up with this law. Okay? Q equals to K, coefficient of permeability, multiplied by difference, level difference, height difference. H here is the height difference, multiplied by NF over ND, which is the number of flow areas divided by number of equipotential areas. And we said that NF over ND is almost the same, right? The same always. This ratio is almost the same. If you took 5 flow lines, if you took 10 flow lines, right? Still the same ratio will continue to be, right? Will continue to be the same ratio, the same ratio. So we can use this equation. That's number 2. Okay. Now number 3, find uplift pressure. Find uplift pressure. Uplift pressure means the pressure that comes from down and up. Okay, and this is the most important. But we cannot reach it until we understand the 2 points that we discussed before. Okay, find uplift pressure. Okay, now in some instances you will find that you have a problem in the building that you already constructed. Okay, in Arabic بيجيك واحد وبيقول لك في عندنا مشكلة في البيت. شو المشكلة؟ البلاط بيقبع. Okay, we have some cracks in the walls. Cracks. Mainly these cracks come from here, from this size, from the size of the door or from the size of the windows. Okay, it's not vertical, it's not horizontal, it's inclined. Okay, either it goes this way or it goes this way. تشققات, cracks. Okay, معظم الأحيان عند الشبابيك تيجي بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا الشكل. عند الأبواب تيجي بهذا الشكل مائلة، دائما تشققات مائلة. أو بيكون في عندنا زي ما حكيت البلاط الصيني خاصة، البلاط بيقبع بشكل واضح جدا. في بعض الأحيان بيسقط، خاصة في الحمامات وين بنحط بلاط صيني على الجدران. وين بنحط بلاط صيني على الجدران؟ المطابخ والحمامات، مش هيك؟ المطابخ والحمامات بتلاحظ البلاط بنط من محله، بيقبع، بهرب. وبعدين بتصير تقول في جن في البيت، في جيبوا واحد يقرأ لنا قصص كثيرة وحواديت كثيرة. واضح؟ إذا هاي مشكلة كبيرة، مشكلة مهمة لازم نفهمها يا شباب. كويس؟ uplift pressure، لأنه كل سبب المشكلة هو إيه؟ uplift pressure. طيب سؤال ثاني، لما اجي ابني سد زي هذا، انا عندي هون في سد زي ما انتم شايفين. Let us have this dam. Okay, dam, normal dam. Okay, we have water here. This water it may reach 100 meters, even more, right? So we have great amount of pressure, of water pressure on the dam. Okay, هلا الضغط اللي بيجي من المي هون، this pressure, it will affect the dam. Failure in the dam, it may occur due to 3 reasons. Failure.
One of them is the pressure of water. It may make sliding, right? Dam sliding. شيء نضغط على السد نزيحه إزاحة sliding. Dam sliding. Okay? Now this will be solved through structure courses. Okay? I don't want to speak about it. Sometimes the dam is not very wide like this. So when water comes like this, the dam will overturn, right? Overturn. Because thickness is not big, so it may overturn. So I may have sliding problem. I may have overturning problem. Okay? And also I may have sinking problem. The dam is very heavy. The rocks or soil beneath it, it cannot hold this amount of pressure, this heavy weight. So the dam sinks. Okay? Sinking, settlement. Okay? These three problems should be solved through courses of structures, reinforced concrete, etc. Okay? I will not speak about them. But we may have one problem. Another problem. Okay? Another problem. What is that problem? You know that water cannot go through the dam, right? Water cannot jump. حتى لو دخلت مسابقات القفز العالي أو القفز بالزانة, still. Water cannot jump, right? So the only way is that water will go from here to go out from there, right? Right? Of course, water, it tries to go out from the nearest point, right? But it will be prevented by the dam. So this will cause a pressure here, right? This will cause water still tries to go from here. Okay, finally it made it. It went from here. This will make a pressure on the dam from beneath. So this will try to make dam goes up. Okay? But of course it's heavy, so this will not affect. This is like a dam, but also we may have this condition. Okay? This is a foundation on the soil. Okay? This is a foundation. And it was raining. Water began to go up. And then it reaches the foundation. Then what will happen? It will pressure the foundation, right? If the foundation is not heavy enough, then it will go up, right? And of course, when it goes up, this will affect all the structure, and a collapse, a failure may occur. Okay? أحكي لكم قصة واقعية. في يوم من الأيام عندنا هون في منطقة من المناطق بدون ذكر المناطق لأنه كل شيء بيتسجل. ماشي؟ في للمنطقة خزان ماء. خزان ماء قد هاي الغرفة. كويس؟ وهو عبارة عن تانك ضخم. مش من كونكريت. تانك ضخم. بس محطوط في الأرض. وإحنا كنا في نهاية الصيف. فالتانك فاضي. تقريبا. شتت الدنيا. ما فتحوا المحابس. لسه مش ملحقين. ما فتحوا الأشياء المجاري أو المواسير كل اللوازم اللي تخلي المي تيجي في التانك فبلشت المي تنزل في الأرض والختيار اللي حارس اللي هناك قاعد على طرف حارس الحاوز حارس الخزان قاعد بردان مشعل شوية حطبات وبتدفى فيهم ومتخبى من الشتاء ومش عارف ليش تطلع جهة الخزان لقى الخزان بيطلع من الأرض بالطبع ما شاء الله أخذ الأول في مسابقات العالمية الركض هرب وحلف يمين إنه شاف الجن وهم بيحملوا خزان المي وبيطلعوا فيه ومقتنع إنه في جن الموضوع في جن ولا في جنون في uplift pressure الخزان فاضي بلشت المي تضغط من تحت لو الخزان مليان المي من تحت ما حتأثر لأنه الوزن من فوق قوي بلشت تطلع فبلش الخزان يطلع مشكلة إنشائية أنا بحكي لكم إياها. This is a real story. Real TV. Real story. في جنين عندنا منطقة جنين هي أكثر مناطق بيصير فيها هاي المشكلة وخاصة في منطقة السهل.
في سهل جنين. بس إجمالا سهل جنين، سهل طول كريم، المناطق السهلية اللي هي بداية ال 48 يا شباب، مناطق الخط الأخضر مسكونة فيها جن كتير. مناطق الخط الأخضر. إذا بتلاحظوا الناس هناك كيف بيبنوا، إذا عمركم لاحظتوا مثلا القرى زي قلنس والطيب الطير إلى آخره اللي بتيجي في السهل، كيف بيبنوا؟ في معظم الأحيان بتلاحظوا إنه بتيجوا عليهم، بعرفش إذا رحتوا هناك، البيوت على الطابق الثاني، هذا مش واحد كويس. وهون اللي موجود شو هو؟ بس موجود بيت درج وأعمدة، وهون بصف السيارة، وهون عامل قعدة، وهون مش عارف شو. بتلاحظوا هذا الكلام؟ ليش بيبنوا الطابق الثاني؟ ليه ما بيبنوا على الطابق الأول؟ وكل سنة بصبوا هاي الأرضية، وكل سنة بتروح بتزورهم بتلاقي السيارة بتطلع وبتنزل. طيب، واحد من طلابنا الهندسة الخريجين الأوائل، تخرج سنة 84 85، فمرة أجا سألني، وهو مهندس مشهور ما شاء الله عليه ومشاريعه كثيرة، ومرة أجا حكى لي المشكلة التالية. قال مجموعة من الناس، شركة، أجوا قالوا لي ابني إن هالمشروع، والمشروع هو عبارة عن عمارة إنه 8 طوابق 10 طوابق اللي هو، لأنها في جنين والأرض تعبانة، الأرض سيئة ووضعها مش تمام، قوتها ضعيفة، اضطر يستخدم قواعد من النوع اللي بنسميه بايلز. بتعرفوا البايلز شو هي؟ الغروز، خوازيق بنحطها في الأرض وبتنحمل عليها المبنى كلياتها، فبتصير زي أعمدة مغروسة في الأرض. كتير بنستخدمها الآن صرنا في نابلس. إذا بتلاحظوا المبنى اللي بينبنى على الدوار أول النفق على اليمين وانتوا طالعين، ولا أول نازلين، بيعتمد منين رايحين لوين رايحين. البنات هم نازلين، الشباب هم طالعين، مش هيك؟ البنات هم نازلين علشان يشوفوا على الشمال كل الملابس والمش عارف شو الأشياء يشتروها، والشباب عشان يهربوا من هناك قبل ما حدا يتبلاهم يشتري لهم، على الحسبة بدهم يشتروا بندورة، صح؟ ماشي. المهم يا شباب، بنستخدم البايلات كتير الآن، بايلز. هلا هو عمل حساباته، وجد انه 8 طوابق، هيهم 8 عديتوهم، محمولين على ايش؟ على بايلز، حسب قديش هاي القوة، كل شيء تمام. وبلش يبني، عمل البايلز وحط لهم ايه؟ الفرشة الاولى هاي اللي هي احنا بنسميها كاب او رافت فاونديشن اللي هو كويس. وكالعادة بلشت الطوشة بين الشركاء، الشركة تركة في بلادنا، صح ولا لا؟ فيش أسرع ما يتقاتلوا الشركاء. لو سمحت وقف البناء بس نخلص الطوشة، كويس. وقف البناء، تقول بشهر 7 شهر 8 وقف البناء. شهر 2 ولهم جايين ركض بعضهم، تعال شوف. ايش اشوف؟ تعال تفرج على المبنى. المبنى او القواعد مع هاي كانت على الارض يا شباب، هاي الارض زي ما تقولوا، كويس. ولا هي طالعة شي نص متر لفوق، كلياتها طالعة نص متر لفوق، كلها طالعة نص متر لفوق. شو المشكلة؟ شايف هاربة من الأرض. شو القصة؟ إيش المشكلة؟ المشكلة ببساطة إنه هاي كان محسوب حساب إنه يجي عليها لود من فوق بيساوي 8 طوابق ضرب وزن الطابق، ما جاش منهم ولا إشي. لما شتت الدنيا بلشت المي إيش تعمل؟ تدفع في القواعد هاي لفوق، كويس. هو كان حاسب الحساب، بس حاسب حساب انه يكون بنى 8 طوابق، وبالتالي وزن ضخم جدا. لما يجي الضغط من تحت ما في مشكلة، بس الضغط اجى من تحت وهو لسه ما فيش ضغط من فوق، فبلش يطلع لفوق. شو نعمل؟ مصيبة، نتصل في الامم المتحدة. شو الحل؟ طبعا انحلت المشكلة بسهولة. اتفاهموا مع بعض، اتصالحوا وقرروا يبنوا. فكان عندي شرط وحيد لما قال لي، قلت له اسمع ابني ما مشكلة، لكن ما انت زي ابني، فابني مش ايه نفس العمر تقريبا. فطلع خلينا، لا شو نفس العمر، قصدي يعني لما انولد ابني كان هو تخريج. المهم قلت له بس شرط، في بعض الأحيان يا شباب بتلاحظوا في بعض الأبنية إنهم بيبنوا جزء وبيطلعوا 3-4 طوابق بعدين بيكملوا الجزء الثاني. ممنوع. شو لازم تعمل؟ مدماك على كل العمارة، اطلع مع بعض. وفعلا ما وصل الطابق الرابع ولا هي راجعة الأرض، راجعة القاعدة لمحلها على الأرض، رجعت
بلش كل ما زاد الوزن هي ترجع لمحلها، استقرت كما هي وكأن شيئا لم يكن، وبراءة الأطفال في عيني، ومشيت الأمور. واضح يا شباب؟ هاي يعني أنا حكيت لكم قصتين بالعربي عشان تفهموهم، بس this is a good explanation why we need to know أو to know how to calculate uplift pressure. Uplift pressure applications is very common في الأبنية buildings. لحد هلا ما فيش عندنا سدود، بس مشكلة في السد. تخيلوا انك تبني سد وبعد ذلك يجي البريشر من تحت ويرفع السد لفوق، واي حركة في السد ممكن تكسره، واذا انكسر السد بتحول اليمن السعيد ليمن تعيس. في يوم من الايام كان العالم كلياته بلاد اليمن السعيد، صح ولا لا؟ بنوا ناطحات سحاب، سد مأرب انهد، ومن يومها وهو اليمن تعيس. تعرفوا ايش عن اليمن بعديها؟ ولا اشي. هم اصلا قالوا اللهم باعد بيننا وبين اسفارنا، فارسلنا عليهم سيل العرم، السيل لدمرهم. مش هيك؟ في كثير من الدول والحضارات دمرت نتيجة سد، انهيار سد. وبتسمعوا كثير من الاحيان بتسمعوا انهيار سد، خاصة في الصين مثلا، انهيار سد غرق 43 قرية. انهيار السدود يا شباب، تسمعوا في السد العالي ذا هاي دام، وين موجود؟ في أسوان، جنوب أسوان في مصر. مش هيك؟ لو السد العالي لا سمح الله اسمه عالي، لو انهار السد العالي، مشان تعرفوا انه كل شيء لازم ينحسب. هاي مشكلة الابليفت بريشر، مشكلة السد العالي، ما انا جايكم، مشكلة مهمة جدا لانها ممكن تدمر دولة، تدمر حضارة. السد العالي لو انهار لا سمح الله وتدفقت المياه في مجرى النهر. على فكرة أسوان بعيدة عن القاهرة كام؟ شو سنتيمتر؟ على الخريطة 185 سنتيمتر ممكن، في خريطة مقياسها. يا شباب القاهرة بعيدة عن أسوان، أو عفوا أسوان بعيدة عن القاهرة أكثر من 1000 كيلومتر. في الطيارة ساعتين، في القطار 48 ساعة. في السفينة في نهر النيل ممكن تاخد أسبوع. لو المية في السد العالي، لا سمح الله انهار ومشيت المية في خط النيل، بتوصل للقاهرة اللي بعيدة 1000 كيلومتر بارتفاع 36 متر. بغض النظر كم يوم توصل بارتفاع كم؟ شو بضل من أهل القاهرة؟ هذا الكلام بدل على أنه المشكلة مشكلة كبيرة، صح؟ وهي على فكرة معظم مشاكلنا من هذا النوع. روحوا على المدرسة الصناعية في نابلس جنب هشام حجاوي، كل سنة هاي المشكلة موجودة. أنا مرة استغربت لما رحت هناك وشفت الطلاب بحضروا المحاضرة من برا، من خلال شقوق الشباك هالقد الحيط، كل الحيطة هالقد بتفتح كل فصل، كل سنة بزبطوها بترجع نفس المشكلة. كثير من مشاكلنا إحنا هون سببها إيش؟ الابليفت بريشر. إيش يعني؟ المي بتعبي في الأرض وبتبدأ تطلع، لما بتطلع بتبدأ تدفع، تبدأ تعمل ضغط، والضغط هذا بيأثر على القواعد، بيأثر على الأرض إلى آخره. كيف نحسب الابليفت بريشر؟ ماشي؟ هاي اجت بالغلط. كيف نحسب الابليفت بريشر؟ هذا هو. لنفرض يا شباب انه في عندي زي ما انتم شايفين خرابيش تحتوي على سد، والمي خلف السد، وامام السد، وتربة وصخر. مش هيك؟ كويس. الآن أهم شيء إني أعرف قديش ارتفاع الماء خلف السد، قديش ارتفاع التربة، قديش ارتفاع الماء أمام السد، وبعدين قديش القاعدة اللي حيأثر عليها. أنا شو اللي بدي أعمله علشان أضمن إنه السد to be stable, the dam to be stable or not stable? I have to compare between two loads, right? One load is the weight compared with the pressure. I have to compare W with P. If W is more than P, then it's safe. Because I don't want to speak about settling. Okay, this is another problem. Here what I'm talking about is, my problem is
when P is greater than W. When P is greater than W, it means that the dam will go up. This is my problem, okay? So I have to check or to compare between W and P. W and P. What I want is to have W greater than P. If P is greater than W, there is a problem, okay? How can I solve this problem? Let me see what I did here. Okay. Suppose we have this problem. We have a dam like this. Okay. H1 equals 130 meters. 130 meters. H2 equals 20 meters. Okay. And we have this 150 meters. And we have this 100 meters. Okay. By the way, how can I find W? Either I give you W, or I give you the section of the dam, and you will calculate the volume and multiply by the unit weight of this dam. If it is from concrete, the unit weight of concrete. If it is from reinforced concrete, the unit weight of reinforced concrete, etc. Okay? So we can find W. Now I have to compare it with P. Okay? So, given is a dam, like you see. Okay? I have 130 meters the height of water behind the dam, while I have 20 meters the height of water in front of the dam. The dam width is 100 meters, of course. Okay, 100 meters. And the height of the soil is 150 meters. Okay, then I have rocks. Now, how I do this? First of all, I have to draw a flow net. Okay, I have to draw a flow net. So, I draw flow lines, but I didn't draw the equipotential lines. Let me draw the equipotential lines. Sorry, I draw the equipotential lines, but I didn't draw the flow lines. Okay. So, for example, I have this flow net. Okay. So, first step is to draw flow net. Okay. Then, when I draw the flow net, I come here and say NF equals how much? 3. ND equals how much? I said that there is no place for mistakes here. How much ND? Dash. 11. 11. Any other number? 11. Let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. ND is 11. Okay? 11. What else? Drop, right? Drop. What is the drop here? 130 minus 20 divided by 11. Right? So I calculated NF3, ND11, drop is the difference in height, 130 minus 20, divided by ND, which is 11, 110 divided by 11, it's 10 meters drop. Okay? This is the first step. We know this from the beginning, right? And we don't have to make mistakes here. Now, what else? The problem will be in the base, right? The pressure of water will come on the base. I mean, the uplift pressure will affect on the base. So I have to find points in this base. And always let us begin from the beginning. The first one is here, okay? The first one, A. Then I have B. This is B. C, D, E, F, G, H. Okay? I took points at the base, you see? And I prefer, it's good,
to take these points at the beginning of every equipotential line. Why? Because it's easier to calculate, as you will see later. Okay? What did I do? I took points of equipotential lines at the base. See, I did not take the first equipotential. Why? Because it's not on the base, right? I did not take the last one. I ignored it. I didn't care about it. Why? Because it's not on the base. I just took those points in the base. Okay? Okay, guys? On the base only. Okay? So I take A, B, C, D, E, F, G, H. Okay? Now, what I will do is to calculate potentiality of every point, as I studied in the first point. You remember that? Let us count the potentiality. Okay? Drop is 10 meters, right? We calculate this. Now, HA equals to 130 minus the drop 10 multiplied by how much? 1, 2. Then I multiplied by 2. 130 minus 20, it's 110, right? Right? Then, multiplied by 3. Then 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So I will end up with this. HA 110 meters, HB 100, HC 90, H, etc. Okay? From the beginning to the end. You see? I found the potentiality of every point in the base of the dam. Okay? Now, what I will do is to draw, to scale, a diagram. This is the base. From A to H. How much? It's 100 meters, right? I will draw it to scale. 100 meter. I will find any scale, and draw it to scale. Okay? 100 meters. Now, the pressure under A, how much we calculated it? 110. Okay? So, to scale, I will draw 110. Okay? I draw that 100, and then I will draw here to scale 100. Then in B, 100, then 90, etc., etc., until I finish at the end. I think it was 40, right? Right? 40. By the way, you will find that this is a gradual decrease, right? Gradual decrease. So I can just take the first one and the last one and draw a line. Right? The first one and the last one and draw a line. I will end up with this trapezoidal figure. Okay? Like this. Now, what I will do is I will find the volume of this figure and multiply it by unit weight. Right? Unit weight of what? Of water. I'm speaking about water pressure. Water pressure, right? Because, you see, here, when I say, for example, HA is 100 meters, it means that water level will be, water will be raised to 110 meters above that point, okay? But how much is the pressure? The pressure will be equals to HP multiplied by gamma water, right? HP multiplied, because any potentiality of water equals to pressure divided by gamma water, right? So if I multiply this by gamma water, I will get the pressure. Okay? So here I did not multiply by gamma water. I can do it, but I prefer to leave it to the end. Okay? Now, so I draw 100 to scale, 100 meter to scale, 110 to scale, 40 to scale. I connected it, then I have this trapezoidal. This trapezoidal, to find its volume, okay, I will divide it. Of course, I know the equation. What's the area? The area of a trapezoid. You know how much it's. Yes. This one plus this one multiplied by the distance between them. But we will not use this. What we will use is, we will divide this to two parts. One is rectangle, okay? And one is the angle, a triangle, okay? Triangle, okay? Now, for the rectangle, P1,
P1 is 40 by 100, right? 40 by 100, right? 40 by 100, right? So it's 4,000. Okay? The area of this rectangle is 40. This is the 40 by 100, right? Okay, this is P1. P2, the area of the triangle. P2 is half the base. The base is 100 by the height. What is the height? Don't forget to subtract 40. This is 70, right? ضرب ايش؟ That's it. 3,500. 3,500. Okay? So, now the area of the triangle, 3,500. The area of the rectangle is 4,000. Right? So, P resultant equals P1 plus P2. Right? P1 plus P2. Right? Which is 4,000 plus 3,500, which is 7,500, right? So P is 7,500. If W, I gave it to you, W is 6,000, there is a problem. It's not safe. So I can ask you a question in the exam. Is it safe or not? If I give you W and I told you, can you determine if it is safe or not? So what you have to do? To calculate P, compare P with W, and then find if it is safe or not. That's what we did here. You see? P1 is 100 by 40. P2 is 100 by 70 divided by 2. P total is compare with P. Compare with P. Right? Compare with W, sorry. Are we done? Not yet. Not yet. Okay. We are not looking for overturning, sliding, sinking, okay, settlement. We want to answer just this question. Is there uplift pressure or not? Okay? Let us go back here. So what we have, guys, is P1, P2, and total P, right? Sometimes I need to find where P affects. Okay? The location of the resultant, P. Can we do so? Of course. We take moment at the point A. Then we will say P1 by how much? P1 by 50 plus P2 by 1/3 100, right? Equals to P1 plus P2, 7,500, multiplied by X. So I can find X, right? Easy. Statics. Even math. Right? So I can find the amount of P, the location of P. Okay? The amount of P, the location of P. That's what we did here. 4,000 by 50 plus 3,500 by 33.3 equals 7,500 by X. X equals to 42.2 meters from the A direction. Okay, the location of resultant. Okay? The location of the resultant. Now, do you have any questions? No questions? بس مش لازم مركز البي يكون نفس center of gravity. No. No. You are afraid of overturning, right? Or differential settlement. This is what I will talk now about. This is not our problem here. We will concentrate on that problem when we take the design of foundation, okay? Design of footings, design of raft foundation, design of dams, etc. We will not talk about it here. What we need to know is just how to calculate uplift pressure. And of course, always uplift pressure is like this drawing. It's always like this, okay? It begins with high values and then ends with the lower value,
That's obvious, because at the beginning water affects too much, and then by going through the soil, water will lose its energy. Then its effect will be little, okay, or less at the end. Okay. Now, just I have a question for you. Did you take anything on the design of foundation? You didn't study this, okay? Okay, but you may know that, for example, this is the dam, okay? And this is the pressure under the dam, okay? Of course, this pressure, if I will take it into consideration, usually we use the maximum value always when we make reinforcement, right? For example, when we do a foundation, we draw the shear and moment. Remember that, right? And we take the maximum moment to find the amount of steel. We always deal with maximum, not with minimum, right? Not with the medium, with the maximum. Because if the maximum is okay, then everything below it is okay, right? So we always take the maximum. So suppose the maximum here, it was 110. Of course, don't forget to multiply at the end by gamma water, right? We did not multiply by gamma water, but it's obvious for you that we have always to multiply by gamma water to find W. W here, when we calculated it, this W, this P at the end, this must be multiplied by gamma water, okay, to get W. This is to compare it, P, to compare it with W, okay? It should be multiplied by gamma water. Okay, now let us go back here. Suppose we have, this is the dam, and this is the uplift pressure, okay? And this is 110 by gamma water. And this is, suppose it's 20 by gamma water, okay? Now, if I will take 110 multiplied by gamma water and 20 by gamma water, the difference is too much, right? Too much. If I took 110 to design on it, then you see I will have amount of steel here, okay? Too much. Why? Because I'm taking care of 110 while it's here just 20. It means that all what I have here, this is losses, right? Right? This is losses. أنا بصمم على 110 في جاما ووتر بينما هون 20 بكفيها. فكل هذا اللي هون في الأسود شو هو؟ زائد. فتخيل أنت قاعد بتحكي عن سد 100 متر وتحط فيه حديد وكونكريت بكميات تتحمل 110 جاما ووتر بينما هي لازم تتحمل 20 جاما ووتر. This is a huge amount of losses, right? Think about it, how to solve it, okay? Think about it, how to solve it. Next time we will talk about how to solve it.